Important and serious symptoms of disease in children is seizure and epilepsy. Seizure and epilepsy. We will focus on common type of seizure during childhood. Okay, and how to differentiate and what are the conditions that are similar to seizure that can be wrongly diagnosed as a convulsion. And what's your appropriate action in evaluation and treatment of child with seizure? Seizure is a transient occurrence of signs and or symptoms resulting from abnormal, excessive, or synchronous neuronal activity in the brain. Manifested motor, sensory, autonomic, psychic disturbance alone or in combination. يعني ممكن يكون only motor, only sensory, or only autonomic, or psychic disorder, or in combination. بيكون عند المريض إحساس إنه شعور أو فقط حركة لا إرادية أو تصرف لا إرادي. المشكلة بالأطفال إنه ما يعرفون يعبرون ما في داخلهم، وما يعرفون يعبرون عن الشيء اللي يصير داخلهم. لذلك interpretation مالت السيجر خاصة حتى partial seizure يكون صعب difficult. Sometimes months, maybe years, they are regarded as normal physiological changes. Anyhow, there is a term we call it a seizure disorder. Seizure disorder. This is a general term include several disorder. لما نقول إحنا هذا بعد ما نشخص نقول شنو هذا، هو عبارة عن seizure disorder. هذا seizure disorder. ممكن إحنا بعدنا قاعد نشخص ممكن يطلع epilepsy، ممكن يطلع febrile convulsion، وممكن يطلع symptomatic seizure. symptomatic يعني هي secondary to other etiology, metabolic, infectious, autonomic, immunological. In general, seizure disorder include the epilepsy, so we had to know what's the criteria for epilepsy and to recognize and diagnose it, and then to evaluate which type of epilepsy did this patient have. Second, whether or not this seizure disorder is a febrile seizure. Also, this is a special entity in pediatric. There is a special criteria to be included for diagnosis of febrile seizure. Or it is a secondary seizure or symptomatic seizure, such as secondary to someone had stroke, emboli, thrombosis, or hypocalcemia, or hypoglycemia, or meningitis, or encephalitis, or SLE. So it is a secondary seizure or secondary symptoms. In general, classification of seizure. I think you know it from neurology. It is usually classified into 3 to 4 types. Focal seizure. We previously called it as partial seizure.
account for 40% of seizure in children. So it is common in childhood focal seizure. Focal seizure can be divided into two types. Focal, that means the abnormalities of electrical discharge start in part of the brain. So partial seizure or focal seizure means that the initial starting point of electrical discharge starts from one part from the brain. So we call it focal or partial. This partial seizure either with reversed awareness or consciousness. We call it simple partial seizure. Now we call it focal seizure with preserved awareness. So focal seizure can be simple. There is awareness, the patient aware in the event of seizure, aware, he's awake, he's conscious during the seizure activity. شوف المريض يقولك هذا قاعد تتحرك، شوف abnormal movement مثلا بالفيس، بالايز، بالتشيك، بالهاند، لكن هو conscious، يحس بالabnormalities. Other type of focal seizure when there is impairment of awareness. We call it previously as a complex partial seizure, in which the consciousness is affected, so he didn't know about the event of the seizure. So, in classification, we depend on the starting point of electrical activity. If it starts in part local area inside the brain, we call it as focal. If the electrical activity starts from both hemispheres, we call it generalized. So the other type is generalized convulsion, generalized seizure, when the starting point of abnormal electrical activity starts from both hemispheres. Third type is generalized. Third type is unknown. When we didn't have a documentation either from clinical presentation or even from EEG that the seizure activity is partial or focal or generalized. في بعض الأحيان البرزنتيشن تكون big، ما ممكن initially diagnose it as a focal or generalized. We need to follow and observe and then decide. In generalized seizure, first clinical and EEG changes indicate synchronous involvement of both hemispheres. A seizure may be labeled as unknown if there is no enough clinical information available to determine if the seizure is focal or generalized. Now we will talk about epilepsy. Epilepsy is a disorder of the brain characterized by enduring predisposition to generate recurrent seizure, and usually had a neurobiologic and
cognitive and psychological and social consequences for this condition. يعني احنا مو فقط neurological or seizure abnormality. There are many problems: neurobiology, cognitive, psychological, social. So we had to know more about the seizure, and we had to educate our patient how to live and how to deal with seizure, and what's the prognosis, what's the expected outcome, how to deal with it. In the beginning we had to know يعني احنا ممكن واحد يجينا unprovoked seizure ممكن نسميه epilepsy. The definition of epilepsy: we need 2 or more unprovoked seizure more than 24 hours apart. This in general definition. صورة عامة نحتاج 2 or more unprovoked seizure more than 24 hours apart. لكن epilepsy can be diagnosed with the occurrence of 1 unprovoked seizure with either a second seizure or EEG changes and clinical information that convincingly demonstrate an enduring predisposition to develop recurrence. يعني شنو؟ احنا إذا هو unprovoked أول شي نتأكد لازم هي unprovoked seizure، يعني ما تكون مثلا due to hypocalcemia أو due to hypoglycemia أو due to CNS infection. Unprovoked لازم كريتيريا تقول هذه unprovoked. There is no secondary or there is no cause for the initial attack. In general practice we need 2 or more unprovoked seizure more than 24 hours. لكن في بعض الأحيان احنا ممكن نشخص الإبيليبسي 1 unprovoked seizure with أما تحدث seizure ثاني unprovoked أو لما نسوي EEG أو نسوي brain imaging أو لما يكون clinical presentation مالته support the predisposition to develop recurrence. يعني أنا لما يجيني واحد cerebral palsy صار one time unprovoked seizure فهو أصلا عنده cerebral أو brain involvement، هذا ممكن one seizure من وياه clinical presentation of cerebral palsy أو واحد عنده stroke. one time unprovoked seizure معناته العكس أنه أكو فد predisposition for developing recurrence or seizure، يعني ممكن نكتب نعطي علاج هاي الحالة. بعد one time unprovoked seizure لكن يمن سوينا له EEG show an abnormal electrical discharge. عادة أنا لما يجينا one time unprovoked seizure أسوي له brain imaging وأسوي له EEG. إذا طلع normal والمايلستون مالته normal والجنرال condition مالته well
بنتظر والأضغط، خاصة لما يطلع لي ال EEG شنو نورمال، ال EEG يكون نورمال. فهمت؟ لكن يمن أسوي له EEG وطلع EEG abnormal، فهذا حتى لو مرة واحدة صارت عنده فهذا أعتبره epilepsy. النقطة شنو؟ النقطة ندير بالك إنه إذا طلع EEG normal والبرين imaging يمن ديسا برين MRI normal والهو child clinical presentation milestone مالته development مالته normal، خلي بالك 40% of children with one time unprovoked seizure they will never get a second seizure. يعني ممكن هي مرة واحدة بعد ما تنعاد. 40% من patient من children اللي هم develop had unprovoked seizure 40% من عندهم ممكن إنه بعد ما تصير عندهم مرة ثانية. لذلك no need for long term anticonvulsant treatment. Epilepsy also can be in general as divided as idiopathic. What we call is idiopathic epilepsy. Or it is a seizure disorder secondary to organic or underlying cause. يعني ممكن اللي عنده هيدروكيفالي يصير عنده epilepsy، اللي عنده stroke يصير عنده epilepsy، اللي عنده Arnold Chiari malformation يصير عنده epilepsy، اللي عنده birth asphyxia يمكن يصير عنده epilepsy، cerebral palsy يمكن يصير epilepsy. لكن بهذا الحالة الإبليبسي نسميه secondary epilepsy مو idiopathic epilepsy أو primary. اوكي، فالإبليبسي in general نعتمد على الإيديوباثيك إبليبسي. السكندري هو أقوى symptomatic أو underlying cause secondary to an acute problem affect brain excitability. أوكي، وتعتمد حسب ال underlying cause. مثلا إذا كان hypoglycemia يصير correction معناتها ممكن correction with glucose إذا كان hypoglycemia. إذا كان secondary to stroke أو secondary to neurological disorder بحسب الريسبونس للأندرلاين كوز. طبعا ممكن يكون الترانسيت هذه acute أو الإبيليبسي، وممكن يكون signify major structural inflammatory metabolic disorder مثل المننجايتس، مثل brain tumor، مثل brain abscess، stroke. فيعتمد حسب شنو الأندرلاين disorder. in general احنا الإبيليبسي أكو عادة predisposing أو precipitating أو provoking event. يعني هسه نتكلم عن idiopathic epilepsy in general. idiopathic epilepsy in general the patient with epilepsy can predispose for seizure when they are exposed to stress. لذلك احنا شنو ننصح الأهل؟ نقول لهم avoid stress, avoid lack of sleep and fever or fatigue. يعني هسه واحد إجاك قال له أنا عندي ابني عنده epilepsy، يقول لك شو أسوي له هسه أنا شلون أتعامل وياه؟ فأنت شو تقول له؟ لازم إذا من وقت تعالج، إذا عنده التهابات، إذا عنده حرارة تعالجها من وقت، تسيطر عليها، تتجنب الإرهاق الزايد، تتجنب الضغط النفسي الزايد عليه كيف يعني.
هذه in general. هسه راح نتكلم بعد ويا هذين predisposing factor for fit. predisposing factor for fit هو game يسموها فيديو game and TV. يعني شنو؟ يعني هسه انضافت للريسك فاكتور أو predisposing factor إلها الفيديو جيم. يعني ذني يا جماعة البلاي ستيشن شي من هاي اللي هو يسوي vortic stimulation للبرين ومن عنده يمكن يسوي لنا electrical abnormal electrical discharge. تي في نفس الشيء اللي هو هم يسوي vortic stimulation. فتقول له تجنب التلفزيون وتجنب ألعاب التليفون ألعاب بلاي ستيشن أوكي. اوكي يعني هذا متكلم ذكرت بالرفلكس ابيليبسي، بس هسه خليتهم مع بعض حتى نجمعهم سويا ماكو مشكلة. احنا خلي بالك اكو شيء بالبداية ذكرت احنا يعني نسميها condition that mimic seizure يعني similar to seizure. Around 25% of children referred to epilepsy clinic they do not have epilepsy. Okay, so they have a paroxysmal disorder resemble epilepsy and can be associated with loss of consciousness, cyanosis, tonic or chronic movement. من ضمنها المهمة اللي هي breath holding attack. Breath holding attack is transient attack of apnea with loss of consciousness, mainly seen in children between age of 18 to 48 months. يعني احنا نسميها يفحط الطفل، بس يبكي يفحط. عادة precipitated by upsetting the child. يعني شنو؟ هسه أنا أجيبوا لي إياهم أريد أفحصهم، بس أفحصهم أو يعني يبكي، بس يبكي صار أبنية وسيانوسيس وممكن نطور loss of consciousness. طبعا يصير براديكارديا. أوكي، إذن هي precipitated by upsetting the child. انتبهوا لي، مثل يقول لك بس واحد يضربه يبكي، ورا ما يبكي يفحط ويفقد الوعي ويصير أزرق ويصير عنده حركات يعني شلون تشنجات. فممكن شنو يجيبوك إياه إما يصير عنده فحطة، يجيبوك إياه يركضون انشمر يعني يصير فورتي سكريشن، يصير تونيك موفمنت، يصير كلونيك موفمنت من وراء الأنوركسيا. ممكن يجيك للطوارئ يركضون إنه هذا شنو؟ هذا صار فت. لازم تاخذ good history. أول شي هو تودلر يعني عمر 1.5 سنة إلى عمر 4 سنوات. ثاني شي هي precipitated. يعني شنو precipitated؟ يعني مفتعلة by upsetting the child. يعني تقول له هو من قاعد وحده تصير عنده، يقول لك لا، بس يمن واحد يضربه ياخذ حاجته تصير عنده يبكي. شوف شلون تبكي brief crying followed by forced expiration وتصير apnea. هاد سينس هاد loss of consciousness. شوف هي هاي السيكونسز مالتها brief crying
يبكي أول شيء الطفل، يعني واحد مضوجة followed by forced expiration ويصير واحد أبنية سينوسيس. طبعا يصير شنو عندهم؟ يصير عندهم براديكارديا يدون forced expiration والأبنية يصير عندهم براديكارديا. فهيك بعض الأحيان نستخدم أتروبين for treatment. مهم عادة تكون short within a minute, breathing return, sinus disappear and consciousness regain. هذا يرجع لحظات يرجع الطفل ما بيشي. فهذه ميزة إنه regain consciousness rapidly. فإذا هو بس تقعد الطفل أو واحد يشيل الطفل بس نشوفه سكت وراحت الأبنية اللي عنده ورجع conscious. وهواية من الحالات يعتبروه هو هذا Epilepsy، يقولك عنده شمرة بس يبكي يشمر، أو بس يبكي يصير عنده فحطة. الشيء اللي ممكن يكون more severe لما تكون frequent وياها prolonged seizure. في بعض الأحيان نفس البريث هولدنج أتاك من وراء نقص الأكسجين يصير عندهم anoxic seizure. يعني بالميجوريتي من البيشنت هي عادة simple و major treatment is only reassurance. simple يقول لك دكتور هو احنا نعرف بس يبكي يصير دفعت بس نشيله يسكت. only reassurance هذا ما يحتاج هالشيء. لكن لما تكون recurrent وتكون with seizure activity فهنا شو يصير anoxic seizure، يسموه reflex anoxic seizure. يعني يصير عندهم نقص أكسجين، وهذا نقص أكسجين كان be severe. في بعض الحالات إما تكون مكررة وشديدة هنا نحتاج نعطي علاج prophylactic treatment. اوكي فإن جنرال هي البروجنوسيس مالتها good. عادة هي ترانزيت، يعني إما يكبر الطفل تروح من عنده، وبعد هي يصير بها gaining. يعني شنو يقوم يستفاد من عندها الطفل. يعني أي واحد ياخذ من عنده حاجة الطفل يبكي ويسويها فيقوم ما حد ما يطخه، ما حد ما هذا. يعني شلون نقول ياخذ حاجته إذا أراد حاجة رأسا يطوي على أبوه عفو عنده شمرة لا تصير عنده شمرة، فيقوم الطفل شو يسوي؟ يقوم يزيدها فيصير جينينج. فلازم تفهم الأهل إنه لا تعطون الطفل أكثر من حق، لأنه بعد يقوم تزداد أكثر. يعني لا تشجعون الطفل إنه يسوي هذه الأتاك، لا تشجعوه حتى لا يحس إنه بيها جينينج، حتى لا يظل يسويها وممكن تتطور more severe time. إحنا بصورة عامة لما نجينا بيت هولد الأتاك لازم تنتبه أكو etiology ثاني. ممكن يكون طفل عنده، أو ممكن يسمونه exaggeration symptoms. خلي بالك بالبريث هولدنج أتاك الأيرون deficiency anemia هي one of the predisposing factor for breath holding attack. فلذلك حاول تسوي correction in الأيرون deficiency anemia أو look for the presence of iron deficiency anemia. يعني تزه complete تزه blood film. شوف ال MCV مات. يعني واحدة من ال predisposing factor for breath holding attack is iron deficiency anemia. وانت إذا عالجت ال iron deficiency anemia الأتاك راح تكون less severe less frequent. بعد مثل ما قلت لكم يصير عندهم هم براديكارديا.
لذلك خلي ببالك arrhythmia can be the underlying cause. So sometimes we need to do a serial ECG monitoring to exclude arrhythmia or cardiogenic cause. So in general, the attacks usually benign and not life-threatening and go on within years. يعني تروح جلسة تطمن مثلا ما تبقى عندك 4 سنوات عادة تروح. Parent education is important and no treatment is required. مثل ما قلت لكم screening for anemia and electrical cardiac disturbance with ECG is recommended because the spells are worsened by iron deficiency anemia and can be presenting sign of long QT syndrome. هذا كمان subject breath-holding attack كمان لازم واحد يميزه انه هو هذا الإيفنت happened by upsetting the child. يعني شنو؟ إما نضوج أو إما الطفل يبكي والعمر مالته 18 شهر 18 شهر، هذا لازم تخلوها ببالكم. والكاركتر مالته شلون يبدي crying، بعدين forced respiration، بعدين apnea، بعدين loss of consciousness وregaining of consciousness يكون وقت ما post ictal أو post ictal sleep ما عدا بالسيفير cases ممكن تكون develop to anoxic or reflex anoxic seizure. وطبعا بالسيفير cases احنا بنضطر نعطيهم long acting anticonvulsant treatment such as valproate. Valproate is suitable for reflex anoxic seizure. In general, treatment matter is only supported. You have to look for presence of iron deficiency anemia and correct it to prevent recurrence of development of more severe attack, and also keep in your mind that the cardiac arrhythmia can be the underlying cause, so be careful to how to listen and do ECG for the patient to exclude arrhythmia and long QT symptoms. اوكي هسه اللي احنا عندنا اكو سؤال. اوكي other differential diagnosis is syncopal attack. It is a vasovagal attack. Is attack of hypotension seen in children above 10 years, precipitated by pain, fear, excitement, or standing for a long period. دائما يشوفون يقولون في دكتور حار الدنيا وفات فترة طويلة، دكتور بالاصطفاف فترة وقفوهم وهي ما متريقة، أو مثلا صار عندي فد موقف أمامها وصار هذه الأتاك، هذه vasovagal hypotension. بعد بينا paroxysmal vertigo. طبعا هو هذا يعتبر one of the migraine equivalent. يساعدهم brief attack of vertigo accompanied by partial or by imbalance and nystagmus, and common during the toddler age from 3 to 5 years. Benign paroxysmal vertigo present with postural imbalance and nystagmus, just short in time, brief and
usually few attacks and resolved within 2 to 3 days. Benign paroxysmal type of childhood. Or there is also involuntary movement, such as tic, which is paroxysmal attacks of repetitive movement of the face, neck, and shoulder. Or there is paroxysmal sleep disorder, such as nightmare or narcolepsy. الشي اللي تخلوا بالكم إنه seizure time is important. Most seizures happen at night. لذلك تخلي بالك إنه ممكن شو يكون هو أصلا مو seizure، حقيقة هو كان night terror أو nightmares أو narcolepsy. Most seizure happened at night before either after going to sleep or before getting up. لذلك تشوفهم الدكتور يقول لك هو نام كل شيء ما بيه، ورا ساعة صارت عنده فد gurgling sound فد spasticity هو نايم. انتبه هذا مهم. السيجر تايم خليها ببالك خاصة بالأطفال، أول ما يروح ينام يعني ورا ساعة تقريبا، لو أول ما يريد يقعد يعني مثل قعدته هو ب8 يشوف الأتاك مالته تبدي عادة ب7. فلذلك يخلي بالك يجوز هو شنو أكو أصلا paroxysmal sleep disorder، وهو ممكن تكون لا حقيقيا هي seizure. Okay, the time of occurrence of seizure in childhood usually at night، وهو هذا الوقت المميز، وحتى recurrence مالتها نفس الوقت، خاصة بالجينيتيك epilepsy نفس الوقت. يعني يقول لك أنا هو عارفة مثلا 11 ينام ب 12 ونص تجي هو نايم، أو الصبح يقعد ب9 أو ب8 تجي الأتاك، معروفة إحنا عندنا نعرفها الوقت مالتها بهاك وقت. هذا هو seizure لما يكون عندهم يعني psychological أو psychological upset common in neurotic adolescent female. وشو تكون bizarre movement، يعني ما تحس لا هي economic لا هي sensory، bizarre يعني ما متناسق. شوفها bizarre movement common in female neurotic female. هم يعني upset للفيميل هم يسوي لنا هذه اللي هي seizure. لكن خليها ببالك احنا دائما مثلا هاي seizure كلمة كلش خطأ، هذه after exclusion. يعني مرة من المرات شاب 20 هم اجى أساس seizure بعدين طلع ستروك. مو معناته seizure is a disease of exclusion. مو كل واحد والله على هو شاب أو فيميل هي نيوروتيك نعتبرها شنو هذه seizure. لا، ديروا بالكم after exclusion. وبعدين يطلعون head trauma، بعدين يطلعون hypoglycemia، يطلعون brain tumor، stroke، احنا نعتبرهم شنو ك seizure. يطلع مثلا بعدين هذا صار عنده hypertension، صار hypertensive encephalopathy، أهم تجي stable of consciousness و movement. فلا تستعجل وتقول هذا seizure، هذا disease of exclusion. تأكد فيها حتى لا يكون عندكم سهل.
كارديوجينيك arrhythmia and heart block. خلي ببالك arrhythmia and heart block. احنا مرة بالاستشارية جابوا لي طفلة عمرها 9 سنوات جتي عندها سينكوبال اتاك، كان سينكوبال اتاك، تقول بالمدرسة سينكوبال اتاك قاعد يصير عندهم 3 مرات 4 مرات سينكوبال اتاك. فشنو احنا فكرنا 9 سنوات، فكرنا شنو هذه بإيزوفيجل على أساس. بعدين بالإكزامينيشن شفت أكو irregular heartbeat سويت لها ECG طلع هارت بلوك. بالهيستوري عندها أخوها متوفي بعمر 21 سنة، أخوها متوفي في عمر 21 سنة أيضا from cardiac cause. فخلي بالك الكارديوجينيك كوز يعني الأريثميا والهارت بلوك. بعدين احنا سويناها ريفيرال كارديولوجيست سوالها بعدين بيس ميكر سوالها. فممكن تكون هذه الفيزوفيجل حقيقة هي مو فيزوفيجل، حقيقة هي أريثميا أو هارت بلوك. فلذلك لما يجيك واحد fainting attack you have to do ECG and Holter monitoring and cardiac monitoring. شوف شلون هسه هذا من تكون simple problem psychological أو hypotension ممكن توصل لل serious condition ممكن يكون cardiogenic. شنو احنا مثل cardiogenic أو syncopal attack أكو في شيء بالإبيليبسي يسموه atonic epilepsy أو static epilepsy. يعني أكو type of epilepsy يصير atony، لما يشوف الطفل فجأة إلا نزل هبط وقع. هذا موجود يسموه atonic type. أكو type of generalized epilepsy احنا قلنا تونيك وكلونيك ومايكلونيك epilepsy، واكو atonic شنو يعني يصير falling، شوف الطفل ما بيشيل رأسه وقع ويجيبك اياه متعور. دكتور شو هذا؟ وقع وتعور انضرب، ممكن ضربة سيارة، ممكن يمشي بالشارع ينضرب يوقع، ممكن بأي مكان يعني يصير عنده الفينتنج اتاك. والحقيقة هي عبارة عن atony. There is a type of epilepsy we call it atonic epilepsy. وهذا atonic epilepsy خلي بالك one of the differential diagnosis is arrhythmia and heart block. لذلك هو الكارديوجينيك cause يكون one of the differential diagnosis of fainting attack. ممكن يكون هذا الفينتنج attack basophageal، ممكن يكون هاي الفينتنج attack atonic epilepsy، وممكن يكون الفينتنج attack هي حقيقة cardiogenic syncope. أكو سؤال حد هسه؟ اوكي إذا هسه عرفتوا شنو هسه احنا differential diagnosis. يعني احنا المشكلة بالdiagnosis والمشكلة وين؟ بالdifferential diagnosis. هذا لازم تخلوه ببالكم، انه diagnosis والdifferential diagnosis مو سهل، لازم واحد يبحث عنه حتى يعرف السبب الحقيقي للموضوع. بس احنا اذا جانا واحد مثلا seizure شنو الاكشن مال؟ اول شيء لازم تاخذ clinical presentation بعد تاخذ الايج لانه اكو disease هي common in special age group. مثلا ما اقولكم هذا infantile spasm ما تجيني وتقول لي مثلا عمره شهر صار infantile spasm. مثلا لما تجيني وتقول لي absence seizure، لما تجيني وتقول لي هذا شنو febrile convulsion، لازم تقول لي يا بالايج، لان there is
specific age for and the type of conversion. إذا presentation مالته شوفوا شنية، هل هي كانت generalized، هل هي كانت focal. presentation مالته history of trauma, history of ingestion, history of poisoning, history of fever. إذا clinical presentation تحكمك. شوف شنو ال presentation، مثل fever for 2 days وبعدين صار loss of consciousness وفت أفكر بالمننجايتس. في حين لما يقول لك fever for 2 hours sudden onset وصار فت، شو نفكر؟ نفكر على فبراير conversion. ماشي. أو مثلا يقول هذا صار طالعين مثلا باجتماع وواقفين بالشمس، أنا مثلا أقول فكر فيزوبل، أو أتوقع إنه هذه كاردياك. فحسب السيناريو تاخذ full detail history according to the age of your patient, and if the patient mental status has returned to baseline. يعني شنو؟ يعني جدا مهم انه المريض يرجع للconsciousness. اذا ما رجع فهذا اكو فت serious problem. يعني بعد الفت رجع conscious، اما اذا هو ما رجع conscious فهذا اكو فت serious problem، مثل drug poisoning، مثل head trauma، intracranial hemorrhage، severe stroke. اوكي، meningitis، encephalitis، فهذا يعني ما يرجع للبيزلاين فهذا severe problem، serious problem. يعني نقول جاني فت ورجع للبيزلاين هذا يعني أأمن نوعا ما، رجع للبيزلاين، رجع conscious. لكن لما يجي فت وبعد ما رجع conscious هذا serious problem، هذا serious problem. In general, we consider assessment of glucose and electrolyte. خلي بالك الجلوكوز، خلي بالك الصوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، مغنيسيوم. اوكي. in general يعني هسه واحد يجينا فت فهي هذه general work. أهم سبب هو تنسون هو الجلوكوز. الجلوكوز ماشي هذا مهم. الصوديوم also important. calcium important. okay, we had to send for blood urine, creatinine. يعني ممكن يكونون هذا hypertensive encephalopathy أو renal failure. we have to do complete blood count to see a sign of infection, toxicology screen, blood pressure, ECG, and if he returned to baseline, we will, and there is a suspicion of encephalitis or meningitis, we had to do lumbar puncture. okay. فإذا حسب clinical presentation، حسب age احنا نضع بلان للمانجمنت. اوكي، خلي بالك لما يجيك فت خلي بالك الجلوكوز، يعني هو هذا hypoglycemia can cause severe neurological sequelae. So this is a secondary seizure, and with good prognosis if corrected early. يعني إذا الهايبوغلايسيميا لحقت تعالجها من وقت prognosis good. لكن خلي بالك إذا ما انتبهت عليها وما انتبهت على الهايبوغلايسيميا راح تكون more severe neurological damage and sequelae. طبعا ممكن نحتاج imaging study. الimaging هي MRI هو أفضل من brain CT. من brain CT إما تتوقع أكو hemorrhage، تتوقع أكو mass acute event، في حين عادة بالإبيليبسي we prefer to do MRI magnetic resonance.
اوكي. EEG. ال EEG very important. EEG very important. لكن خلي بالك ال EEG لازم نسويه بوقت قريب على السيجر. يعني المفروض هو انتر اكتر، يعني هو ويا وقت السيجر المفروض نسوي ال EEG حتى نشوف الكتريكال discharge حتى نشوف شنو سبايكس، ممكن تكون هاي فوكال، ممكن يكون يعني involve one loop or maybe generalized activity. Okay. ال EEG challenging. خلي بالك احنا around 50% of patients with epilepsy can have normal EEG between attacks. لذلك لما يجيك normal EEG لازم correlate clinically. خلي بالك ال EEG نحتاجه هو عادة with interictal activity، يعني during the event of fit. وهذا هنا من الصعب، يعني شلون انت تضبط واحد يصير عنده fit وما تدري بوقتها، لذلك interpretation مالته مو سهل. طبعا انت كل ما تسوي قريب على وقت الفت كل ما ممكن نشوف الكتريكال ديسشارج abnormal discharge، نشوف سبايك، نشوف شارب، كل ما تسوي. وبنفس الوقت اكو بعض الأحيان abnormal EEG النورمال version، abnormal EEG النورمال patient. لذلك ال EEG لازم واحد يعرف شلون يستخدمه، لا تطيع يعني شلون نقول تطيع انه ال end point correlate clinically حسب البرزنتيشن، حسب البيشنت كواليتي مالتك، تقرر انه هذا اللي يجي ممكن نعتمد عليه ونعتبره نورمال، او تقول لا we have to wait and see. عادة نعيده أكثر من مرة حتى نتأكد أنه البيشنت مالتنا عنده activity أو أصلا activity مالته هي أصلا نورمال. عادة نحتاج long duration، يعني اللي يسووه يعني برايفت في المستشفيات هو short time ما تكفي. الايديال EEG هو 30 minutes، نص ساعة، حتى تشوف إذا أكو electrical discharge. هنا نص ساعة ما حد ما يسوي، هنا إذا سووا لي 5 دقائق زين، يعني إذا بقوا المريض 5 دقائق مونيتور كل زين، يعني ما حد ما يبقى ينتظر المريض يشوف electrical discharge مالته نص 30 minutes ماكو حد. زين التكنيشن هنا كيفهم يتصرفون، وهذا بورق فيحسبها عليك، يقول لك هذا أنا أعطي شنو، أعطي 50 ورقة، هي 10 أوراق وخلص، يعني البيبرات مالت اللي يجي، فما يسووا طويل ولا ينتبهون عليه فترة طويلة وياخذون للأبنورمال حتى ينزلوا لك إياه. يعني أطول يجي عندنا 5 دقائق، في حين الآيديال يجي هو 30 دقيقة. حتى تعرف أكو electrical discharge، يعني هو electrical discharge ما له وقت، يعني قاعد لك تتابع وشوف أكو abnormal electrical discharge. احنا بعض الأحيان لما يكون clinical presentation of epilepsy لكن ما كان ال EEG supportive، نسوي فيديو مونيتورينج EEG. فيديو يعني شو نسوي، نخلي المريض بغرفة والفيديو مونيتور، نخلي كاميرات عليه ولبس الكاب مالت EEG مونيتور، كاب يلبسه ويبقى مثلا يقرأ، يستخدم الحاسبة، مثلا يباوع تلفزيون، يبقى فترة under monitoring وكورليت الكلينيكال برزنتيشن ويا المونيتورنج مالته، يعني ممكن بقي 4 ساعات، ممكن 6 ساعات، 8 ساعات under فيديو مونيتورنج. اوكي، خلي ببالك انه 15% of children with epilepsy
initially had normal EEG. هذا initially، فإذا دير بالك لا نحتاج لمراقبة، إذا احنا نحتاج نعيد ال EEG متابعة. زين، وقلت لكم يمكن يكون patient epilepsy ونورمال EEG، لأنه ممكن هذا electrical discharge هو relatively infrequent. الdischarge هو infrequent، مو فترة قريبة واحدة على الآخر، أو إنه الفوكس is deep، يعني الفوكس اللي قاعد تطلع من electrical discharge هو deep، فما قاعد يلقفها الإلكترود. أوكي، بعض الأحيان إيش نحتاج إذا ما فاد بها repetition of the test، وما يعني they not detect the paroxysmal finding، longer recording. Okay, even 24-hour video EEG monitoring may be helpful. اللي هم تذكرون قلت لكم كيس يسموا الحالات يسموها unknown، اللي هي ما ندري بيها بدايتها كانت focal أو كانت generalized. هيك حالات نخليها عند video monitoring with EEG. هسه من يجينا احنا هاي البيشنت شنو نسوي له؟ أول شي assessment of adequacy of airway ventilation and يعني ABC cardiac function. يعني I will check maintaining of أشوف airway normal breathing، هم يكون عندهم lot of secretion، do give suction and maintain ventilation. If he is in apnea, we do cardiac massage and we check cardiac function. Okay, and check airway, check breathing, check secretion, check pulse, check blood pressure, measurement of temperature, blood pressure and glucose. هاي بصورة عامة كل مريض أشوفه هو take breathing, conscious, airway is maintained, the heart rate is normal, blood pressure is normal, blood glucose, temperature is normal. In general, we have to look for life-threatening causes of seizure. يعني أنت تخلي ببالك أي واحد يجينا يقول فت، خلي ببالك exclusion من life-threatening causes، من ممكن يكون meningitis, sepsis، ممكن head trauma، ممكن drug poisoning، ماشي، أو abuse. فكل واحد تأكد من عنده إنه ما يكون من ذني، وراها تسوي next step. أول شي check ABC مالته، check temperature, check blood pressure, check glucose, maintain ABC, exclude serious causes meningitis, encephalitis, sepsis, head trauma and drug poisoning. شوف هذني أساسيات any acute evaluation for acute seizure. أوكي، إحنا in general الفوكال seizure هي عادة بالأدلت هي يعني means there is a local lesion. إحنا بالبيدياتريك عندنا الفوكال seizure عادة تكون part of idiopathic epilepsy. يعني هواي إحنا عندنا focal epilepsy بالبيدياتريك focal epilepsy، في حين focal seizure in adult عادة تعكس localized lesion، ممكن abscess، ممكن stroke. in pediatric الfocal seizure هي تكون part of epilepsy. You have to look for the presence of aura، هي اللي هي abnormal behavior before developing seizure. and احنا عادة in pediatric يكون عندهم epigastric discomfort, pain and feeling of fear. هي هذه common aura in pediatric. Epigastric discomfort, pain or feeling of fear، هذه aura presentation in children. طبعا إذا أكو personality changes
خلي بالك increase in temperature، tumor أو cognitive recognition، يمكن يكون degenerative disease أو metabolic disorder. وطبعا history of neonatal perinatal هذه همين مهم، يمكن يكون هذا cerebral palsy، ممكن يكون underlying etiology in perinatal period. Jekyll head circumference length weight هذه مهم. وبعد نسوي fundoscopic examination for papilledema optic neuritis retinal hemorrhage. اوكي اكو neurocutaneous syndrome مثل ايش؟ tuberous sclerosis and Sturge Weber disease. هذا يكون عندهم cutaneous manifestation with seizure activity. Sturge Weber and tuberous sclerosis. اوكي نحتاج EEG for all cases. اوكي for all cases of unprovoked seizure. يعني هو سوى له febrile convulsion بعد ما يحتاج EEG، قاعد نقول for unprovoked convulsion. طبعا خلصنا. اللي عنده أحد عنده سؤال؟ قلنا هذا ال CT وال MRI نحتاجها. شو وقت نحتاجها من CT MRI؟ when the seizure is focal or there is a post-ictal focal deficit on neurological exam. Post-ictal focal deficit on neurological examination أو the patient status not retained to baseline. نحتاج brain imaging. طبعا the history of trauma، طبعا إذا هو أصلا عنده special history مثل history of stroke أو history of risk of thrombosis، فإن ذاك الحالة نحتاج نسوي brain imaging. هذا نفس الكلام. خلي بالك قلت لكم احنا 50% من البيشنت اللي هذا unprovoked seizure they had only one seizure, so there is no risk of recurrence. لكن طبعا حسب ال EEG وحسب ال MRI، حسب ال EEG وحسب ال MRI وحسب ال neurodevelopment finding، يعني history وإذا كان أكو في ال neurodevelopment delay. احنا نحتاج in general for treatment of epilepsy 2 years. لازم يكون المريض إذا خلينا على anticonvulsant long acting anticonvulsant عادة نحتاج 2 years. يكون free from seizure. بعض الأحيان تكون life long فحسب ال presentation وحسب ال type of epilepsy حسب ال underlying cause. إذا هو مثلا patient cerebral palsy فتحتاج life long anticonvulsant. لكن إذا هو epilepsy يعني idiopathic أو genetic epilepsy we had to maintain on treatment at least 2 years free from fit. يلا وقتها نبدأ نسوي tapering، والtapering هذا need at least 6 months. شو وقت نقرر راح نسوي tapering؟ لما نسوي EEG له، نسوي EEG وكان EEG normal فممكن ذاك الوقت نقدر نسوي له tapering للتريتمنت. سؤال؟ عن هذا الموضوع أصلا ماخذيته بالنيورولوجي، فيعني أصلا عندكم باك جراوند به، أكو عندكم باك جراوند، بس يعني مرينا عليه مرور سريع. لازم يكون عندكم information شنو هي البرايورتيز اللي تحتاجوها، شنو المانجمنت اللي تخلوها ببالكم. المحاضرة الجاية راح ناخذ التايبس اوف سيجر ان childhood. هسه هذا تكلمنا بصورة عامة عن السيجر تايب مالته in general. طبعا تكلمنا ولا هو classification of epilepsy، classification كلش كبير، classification مالته كلش كبير.
لكن تكلمنا in general خلي ببالك من serious life threatening condition. خلي ببالك أول شي maintain airway breathing circulation, check blood pressure, check random blood sugar. أوكي. بعدين exclude meningitis, encephalitis, sepsis, exclude head trauma, واكسكلود طبعا اللي drug poisoning. هذا كلش مهم. خاف طفل شارب علاج وهذا العلاج مهم بس side effect مالته هو فت، بتأكد شارب علاج كذا. وطبعا شوف شنو تحتاج انت complete، تحتاج راندوم، تحتاج كالسيوم، تحتاج CBC إذا هو تشك إنه سبسس، تحتاج lumbar puncture after doing fundoscopy. after doing fundoscopy. CT MRI حسب presentation مالتك، EEG حسب presentation of your patient. إذا أكو سؤال هدوء. هذا الهدوء يخوف طبعا، معناته لو ماكو حد يسمعني ولا واحد يعني باقي وياي علمون. اوكي خلاص. اخذ لكم استراحة ربع ساعة 10 دقائق. احنا شنو المحاضرة الجاية شوية بيها طول محاضرة جاية، بس المحاضرة الثالثة قصيرة. المحاضرة الثالثة قصيرة ما راح هذه المحاضرة شوية طويلة، المحاضرة همين جاية هم بشكلها، بس المحاضرة الثالثة تكون قصيرة. اوكي إذا اكو أي سؤال نتواصل. 10 دقائق.